फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्समध्ये आपण रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड केलेला आहे आणि आपण डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पण फाइंड केलेला आहे. नाउ the moment of inertia of a ring about a transverse axis or a perpendicular axis. Axis should be perpendicular to its plane of the ring, and when this ring is rotating in this way, the moment of inertia of this ring about this axis is, we have found out, is mr square. Next we have found out the moment of inertia of this disk. Now when this disk is rotating about again a transverse axis like this, the moment of inertia of this disk about this axis which is perpendicular to its plane, त्याच्या प्लेनला ही जी ॲक्सिस आहे, माझे बोट आहे त्याला आपण ॲक्सिस म्हणू आणि ही ॲक्सिस याच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. सो ज्या वेळेला ही डिस्क अबाउट दिस ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अशी रोटेट होते आहे, द डिस्क इज रोटेटिंग इन दिस वे अबाउट अ ट्रान्सवर्स ॲक्सिस perpendicular to its plane or about an axis which is perpendicular to its plane and which is passing through the center of mass point. This is the center of mass point. So या केस मध्ये with the help of integration we have found out the value of the moment of inertia of this disk which is rotating in this way about, it is mr square by 2. Similarly, we have discussed in the table the moment of inertia of a rod. So the moment of inertia of a rod about a transverse axis again or a axis perpendicular to its plane. So passing through the center of mass. So in this way the axis is passing through the center of mass. This is the axis and this is the rod. हा rod है and ये axis है. So when this rod is rotating in this way, we have discussed in the table that the moment of inertia is ml square by 12. Then also आपण असा एक स्फियर घेतला आणि ही एक ॲक्सिस, ही जी काय आहे त्याची डायमीटर ॲज इट्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर आहे. सो हा स्फियर अशा पद्धतीने जेव्हा रोटेट होतो आहे, ॲट दॅट टाइम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फियर इज 2/5 mr square. This is the moment of inertia of the sphere when it is rotating about diameter as its axis and the axis is passing through the center of the sphere. So this sphere is, हा sphere कसा आहे तर solid sphere घेतलेला आहे. So moment of inertia of a solid sphere about its passing about an axis passing through its center and the axis is the diameter. So when the solid sphere is rotating like this, the moment of inertia is 2/5 mr square. This also is discussed in the table. Then when the axis, this is a hollow sphere, म्हणजे आतमधून पूर्ण पोकळ आहे. हा जो स्फियर आहे तो आतमधून भरलेला आहे, हा जो बॉल आहे तो आतमधून भरलेला आहे. सो विच इज अ स्फियर, विच इज अ सॉलिड स्फियर. हा जो स्फियर आहे which is a hollow sphere. So हा जो sphere आहे, so again we have discussed about the moment of inertia about an axis which is diameter, which is passing through the center of the sphere, which is passing through the center of the sphere in this way, and when this sphere is rotating, the moment of inertia of this sphere about this diameter as axis passing through the center is 2/3 mr square. So all these moment of inertias we have discussed. Moment of inertias discuss केलेले आहेत. रिंग, डिस्क चे moment of inertia आपण फाइंड केलेले आहेत with the help of integration method.
ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपण वेगवेगळे जसे स्फिअर आहे, द सॉलिड स्फिअर, द हॉलो स्फिअर, द रॉड, रिंग एक्सेट्रा आपण डिस्कस केलेले आहे. पण जर ही रिंग आहे, हिचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ॲक्सिस ऑफ रोटेशन मला माहिती आहे, पण जर मला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, दुसऱ्या एखाद्या पॉईंटमधून जर ॲक्सिस पास होईल, सपोज इन दिस, आणि ही रिंग आता अबाउट दिस ॲक्सिस अशी रोटेट होणार आहे. सो व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इफ दिस इज अ डिस्क, the moment of inertia of the disk about this axis of rotation, about a transverse axis passing through the center of mass, आपल्याला माहिती आहे m²/2. पण जर मला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करायचं असेल, म्हणजे सपोजिंग या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करायचं असेल आणि ही डिस्क अशी रोटेट होणार असेल अबाउट दिस ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, सो व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इफ ऑर this is a rod, and if I know the moment of inertia about this axis of rotation is ml²/12. But if I want to find the moment of inertia about a point midway between the center of mass and the end point, so if this point and if this rod is to rotate in this way, so what is the moment of inertia if we want to find? आपल्याला दोन theorems यूज करायला लागतात. We have to use theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. त्यापैकी theorem of parallel axis आज आपण डिस्कस करणार आहे. So to find the moment of inertia of a rigid body about any other point other than the center of mass, so we use the theorem of parallel axis. Now we are considering this is a rigid body and this is the center of mass of the rigid body, and this axis ACB is the axis which is passing through the center of mass when the rigid body is rotating about this axis ACB. The moment of inertia is IC. Now we are considering any other point on this rigid body. I am considering point O. मी O हा कोणताही एक पॉईंट घेतलेला आहे या सर्व पॉईंट्स पैकी, आणि मी O मधून ती ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पास केलेली आहे. O मधून ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पास केलेली आहे. सो आता ती ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे MOP, त्याला आम्ही काय म्हटलेलं आहे IO. सो ज्या वेळेला O या पॉईंट मधून ती ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पास होईल आणि ती बॉडी रोटेट होईल, त्यावेळेला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे IO. हे जे मी इथे 2D डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे बोर्डवर, ते मी इथे 3D फिगरमध्ये दाखवले आहे. सो सपोजिंग दिस इज अ रिजिड बॉडी अँड दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी अँड दिस इज द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन ACB. So this is the axis of rotation ACB and the body is rotating about, the rigid body is rotating about this axis of rotation in this way. Then the moment of inertia is called IC. Now if the axis of rotation passes through point, any point O, कोणता तरी एक पॉइंट कन्सिडर केलेला आहे आणि त्या पॉइंट मधून मी ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पास केलेली आहे, मग the axis of rotation है MOP, so it is passing through IO. So the moment of inertia about an axis passing through the point O is in this way. When this rigid body is going to rotate, the moment of inertia is IO. So, and this axis is such that it is parallel to this axis. Both these axes are parallel to each other. हे दोन्ही ॲक्सिस एकमेकांना पॅरलल आहे, म्हणून आपण या थिओरमचं नाव सुद्धा थिओरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस आहे. कारण O या पॉईंटमधून जाणारी जशी ॲक्सिस आहे एक्झॅक्टली त्यालाच पॅरलल आपण सेंटर ऑफ मासमधून जाणारी ॲक्सिस पण घेतली. दिस इज द डायग्राम हिअर. वी आर कन्सिडरिंग पॉईंट D. The distance between the two parallel axes is h.
We are considering point D having mass dm. So now I will show on this 3D diagram. I will show on the board, which is a 2D diagram. So now consider a rigid body. So this is a rigid body. M is the mass of the rigid body. Then MOP is the axis passing through the point O. O या पॉइंट मधून जेव्हा ती ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पास होते आहे तर त्याला आपण म्हटलेलं आहे IO. MOP is the axis passing through point O, and ACB is the axis passing through the center of mass point C. dm, consider a particle dm at point D. Now we want to find the moment of inertia of this rigid body about an axis passing through point O. म्हणजे O या मधून O पॉइंट मधून जाणारी जी ॲक्सिस आहे त्या ॲक्सिस भोवती जेव्हा ही रिजिड बॉडी रोटेट होईल त्यावेळेला मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे विथ and that is the theorem of parallel axis. Now this O join OD. The distance between the two parallel axes is h. Now, the moment of inertia of object about an axis passing through point O. So, the moment of inertia of this object or this body about an axis passing through point O, that is when this body is going to rotate in this way, what is the moment of inertia? So, what is the moment of inertia? So now we consider a point D having mass dm. Now join OD. So we get IO equal to integral of OD square dm. So in this way we are considering only single point. एकच point आपण consider केलेला आहे आणि मग आपण त्या सगळ्या पॉइंट्स साठी आपण इंटिग्रेशनचे मॅथमॅटिक्सचे फॉर्म्युलेज यूज करणार आहोत. सो OD स्क्वेअर आपण जसं r स्क्वेअर dm घेतो तसं इथे OD स्क्वेअर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू dm, that is the mass of the particle at that point. So integral of OD square dm, this is the moment of inertia of this whole rigid body about an axis passing through point O. फक्त bo square dm जर घेतला तर तो moment of inertia of only this particle येणार, only the particle d about an axis passing through point O. फक्त bo square dm घेतला तर पण आपण इथे फक्त bo square dm घेतले, आपण इंटिग्रेशन घेतो. इंटिग्रेशनचा अर्थ काय की हे सगळे पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये आपण इन्कल्केट केलेले आहेत. सो this is IO is the moment of inertia of this rigid body about an axis passing through point O. So this rigid body would be moving about this axis MOP. That is the moment of inertia is IO. Now moment of inertia of this same rigid body about or the object about an axis passing through the center of mass. हा त्याचा center of mass point आहे. So moment of inertia about this when this body is rotating about the center of mass point, again we are going to consider the same. So इथे D हा point घेतलेला आहे, इथे join केलेला आहे CD. Now I see. So this is CD square dm. CD square dm is moment of inertia of this single point about the axis passing through point C. पण आपल्याला आता moment of inertia of the whole rigid body about an axis passing through the point C find करायचं आहे. So we get integration of dc square dm. So integration of dc square and the mass of the integration of dc square
into the mass of the particle. r² dm सारखंच आपल्याला परत एकदा लिहायचं आहे. सो इथे हा IO आणि IC हे आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळालेले आहे. And about an axis passing through point C in this way, and moment of inertia about an axis passing through point O in this way. So in this way we get the moment of inertia IO and IC. Now here we know that IO is integral of dO square dm. So but what is dO square? So join ON and draw perpendicular from B on this line ON. Draw perpendicular from B on this line ON, we get dm. That IO is equal to integral of dO square dm. But what is dO square? It is dn square plus no square dm. So IO is equal to dn square plus, आता ह्या NO च्या ऐवजी काय लिहिणार? NC plus CO. So NC plus CO square dm. So IO is equal to integral of dn square. Now this NC plus CO हे कसं आपण एक्सपांड करणार? A plus B square सारखं एक्सपांड करणार. So NC square plus twice NC CO plus CO square असं लिहून घेतलं आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर dm. बट आता bn square plus nc square is equal to dc square. Again bnc हा राइट ट्रायंगल आहे म्हणून so dn square plus nc square is equal to dc square and length of OC is equal to h. So this is h. So IO is equal to integral of, याच्या ऐवजी आपण dc square लिहिलं plus twice nc into h plus h square dm because CO square is h square. So IO is equal to integral of dc square dm plus twice nc plus h into dm plus सगळे इंटिग्रेशन सगळं सेपरेट केले आणि इथे हा h स्क्वेअर आहे तो ब्रॅकेटच्या बाहेर आला आणि इंटिग्रल ऑफ dm बिकॉज h ही कॉन्स्टंट क्वांटिटी आहे. दोन पॅरलल ॲक्सिस मधले डिस्टन्स हे सेमच राहणार आहे. सो दिस इज dm. नाउ वी नो सगळे dm काय आहे? हा एक सिंगल पॉइंट आहे. या पूर्ण रिजिड बॉडीवरचा dm हा एक सिंगल पॉइंट आहे. पण तो एकच पॉइंट आहे का रिजिड बॉडीला? तर नाही, अनेक पॉइंट्स आहेत. म्हणून या रिजिड बॉडीवरचे आपण सगळे पॉइंट्स घेतलेले आहेत आणि त्या सगळ्यांची मासची ॲडिशन केलेली आहे. तर त्या सगळ्यांच्या मासची जी ॲडिशन आहे ती आपल्याला मिळणार आहे इंटिग्रेशन ऑफ dm इज कॅपिटल M. दॅट इज द मास ऑफ द होल रिजिड बॉडी. नाउ इंटिग्रल ऑफ dc स्क्वेअर dm, वी नो इंटिग्रल ऑफ dc स्क्वेअर dm is IC. That is moment of inertia of this rigid body when it is rotating about the center of mass. So dc square dm is IC. So IO is equal to याच्या जागेवर आपण IC लिहिलं plus twice h integral of NC dm, h 2h बाहेर निघाला, integral of NC dm plus mh square. Now integration this twice h integral of NC dm is equal to 0 and center of mass is origin. आपण जेव्हा या सेंटर ऑफ मासला ओरिजिन कन्सिडर करतो त्यावेळेला ही जी इंटिग्रेशन येतं हे 0 येतं. म्हणून आपण ही टर्म 0 झाली. म्हणून आपल्याला काय मिळालं? IO is equal to IC plus mh square. That is, but what is IO? IO is the moment of inertia of this rigid body about an axis passing through point O. IC काय आहे? The moment of inertia of this rigid body about an axis passing through point C. So आपल्याला या सगळ्यामध्ये एक रिलेशन काय मिळालेलं आहे की किंवा आपण मोमेंट थिओरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस काय मिळालेलं आहे की ॲक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट an axis passing through any point, कुठल्याही पॉइंट मधून ॲक्सिस पास होत असेल किंवा पास केली आणि अबाउट
दॅट पर्टिक्युलर ॲक्सिस आपल्याला जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करायचा असेल त्या बॉडीचा, तर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो? इट इज द सम, ती बेरीज आहे. इट इज द सम ऑफ कशाची बेरीज आहे? तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रिजिड बॉडी अबाउट अ पॅरलल ॲक्सिस. अबाउट एन ॲक्सिस विच इज पॅरलल टू दिस ॲक्सिस. आत्ता जी ॲक्सिस घेतली होती अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉईंट O, त्यालाच एक पॅरलल ॲक्सिस घ्यायची. अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास पॉईंटमधून ती ॲक्सिस पास झाली पाहिजे. अँड so it is the sum of the moment of inertia of the rigid body about a parallel axis passing through the center of mass and product of whole mass of body and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes. So in this way so this is the mathematical form of the theorem of parallel axis.